প্রিয় দর্শক, বিরতির পর আবার এডুকেশন আওয়ারে আমরা কথা বলছি। আমাদের আজকের টপিক রিলেশনশিপস অ্যান্ড সেক্স এডুকেশন, সংক্ষেপে RSE। এই টপিকটা কিন্তু প্রাইমারি স্কুলে পড়ানো হচ্ছে ইয়ার 1 থেকে। প্রাইমারি স্কুলের শিশুরা, বাচ্চারা, স্টুডেন্টরা এবং সেকেন্ডারি স্কুলের স্টুডেন্টরাও শিখতেছে। এবং এই RSE নিয়ে কিছু প্যারেন্টসদের মধ্যে বা কমিটির মধ্যে অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের চিন্তা বা অনেক ধরনের কনসার্ন রয়েছে, যেগুলো আমরা এখানে রেজ করা হচ্ছে। অ্যাট দ্য সেম টাইম দ্য টিচার্স আর হিয়ার, দে আর ডিসকাসিং হাউ মাচ দে ক্যান চুজ টু টিচ, অ্যাট দ্য সেম টাইম whether they can adapt the lessons, whether they can talk to the parents, get some advice or guidance from parents as well. তো আমরা কথা বলছি, আপনারা কোনো ধরনের প্রশ্ন, কোনো মন্তব্য আপনারা করবেন। Obviously, if you would like to ask questions to the panel, please do ask. তো আমাদের টপিক রিলেশনশিপস অ্যান্ড সেক্স এডুকেশন। 4 জন অতিথি আমার সাথে রয়েছেন। অন মাই ফার রাইট, মৌলানা মওদুদ হাসান, ডাইরেক্টর, সেন্টার ফর ইসলামিক গাইডেন্স, ওয়েলকাম ব্যাক। আমার ডানে রয়েছেন আমার একজন কলিগ, ডক্টর রাবউদ্দিন, সায়েন্স কোঅর্ডিনেটর ফ্রম এ সেকেন্ডারি স্কুল, ওয়েলকাম ব্যাক। অন মাই লেফট, একজন কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট অ্যান্ড প্যারেন্ট, জোসনা বেগম, আপা, ওয়েলকাম ব্যাক। অ্যান্ড ফাইনালি অন মাই ফার লেফট, মুনজারিন রশিদ, হু ইজ এ ফেজ লিডার অ্যান্ড হেড অফ সায়েন্স ইন এ প্রাইমারি স্কুল। তো আমরা বিরতির আগে কিন্তু আপনার কাছে ছিলাম, সংক্ষেপে আপনার কাছে আসি। আপনি বলছেন কনসার্ন, আপনি যেটা বলতেছেন, এটা আমরা কতটুকু প্যারেন্টসরা দে আর থিঙ্কিং এ চাইল্ড ওয়েদার হি অর শি শুড লার্ন ফ্রম ভেরি আর্লি এজ অ্যান্ড হাউ মাচ। And you mentioned about few images and also video footage and other stuff. So can you elaborate on that? Well, I think I was talking about an example of a 6-year-old child who learnt had a topic discussed in his classroom about sex education, and he was shown some images where he later, when he went home, he was curious, as any child will be. They want to learn more, they want to know more, or curious. He went home and he thought he'll check his 4-year-old sister out. He wanted to see the difference, and he, which is obviously very alarming for the parent to discover this was happening. So that's why what I was trying to explain is, what are the consequences? Have we looked at the consequences? How will we deal with those consequences? Okay. Yes, the government has implemented and these policies from 2020, and I'm assuming a lot of the schools will be start teaching it from the summer of 2021. And also they said parents can withdraw children. Yes, they can. They have right to withdraw. But if that child is learning through, many children learn these topics through science. Yes. And science is a compulsory subject. Yes. Are they allowed to be withdrawn from science? This is not a science lesson itself. This can be linked, my colleague mentioned, this can be linked with science, but this is not particular science lesson. Science, they can teach in another discrete way. That's slightly different than that. Can I come to this? So who do you think should teach SR or RSE lesson? Because whether we as parents, do you teach our children, if a child reaches the age of puberty, and then if the child doesn't know what can happen that time, mom or dad, if they don't teach, or if they are reluctant to teach, who is responsible to teach this child about? Islamically, yes, it should come from the parents. Okay. It's we teach our children. I have children. I have 2 children that are in university at the moment. I have children in secondary school as well as primary school at the moment, and I believe, and what I have done is taught my children myself. But do you think British Bangladeshi parents, I know you are exception, do they teach? Many parents don't. Okay. That's the dilemma. That's why I said we do not disagree with the whole element of RSE. There are some aspects that can be taught. Okay, thank you very much. We'll come, but my concern was the images, and also saying like teaching them books or images of 2 mummies are okay, 2 daddies are okay. But if you think about it, it's confusing. We at home or at mosque were saying mum and dad, and trying to teach one thing. They go to school, they're taught mum and mum, dad and dad. And my concern is, yes, it comes under the equality banner. And as a professional, this is my professionally. We have colleagues. We will work with people that will come from the LGBT community. We have to respect that. Yes. Obviously, we'll come back to my colleague mentioned. I will ask both teachers. Do they have? I mean, I know you may have one example, but whether other schools, do they talk to the parents? And as far as I know, many schools they have advice from parents, a suggestion from parents as well. So we'll come back to this and talk. মৌলানা মওদুদ হাসান, আমি আপনার কাছে এই কথা আপনাকে থামিয়ে দিয়েছিলাম যে ইসলাম বলছিলেন যে বাচ্চা হওয়ার পরে যে বিষয়টা, আপনি একটু সংক্ষেপে যদি এই জিনিসটা একটু ইলাবোরেট করেন।
আমি শিক্ষার যে বিষয়টা, হ্যাঁ, আমি তো ওই থিওরির কথা বলছিলাম, থিওরির কথা। যে সোশ্যাল মোবিলিটির জন্য এডুকেশন পলিসি করে প্রত্যেক দেশ, এবং এই ইউকেতে বা ইউরোপে, বিশেষ করে ইউকেতে, যে তারা যে সোশ্যাল পলিসি ফর দ্য অ্যান্ড এডুকেশন, এই তখন তারা এটাকে মানে আপনার ইন্ট্রোডিউস করেছে। অনেক দেশেই কিন্তু এটা ফর্মাল এডুকেশন নাই, অনেক মুসলমান দেশে নাই, অনেক এমনকি আপনার অন্যান্য দেশেও নাই অনেক। কিন্তু এটা কি এই যে না থাকার কারণটা, এটা তো বাচ্চার সমস্যা। যেমন আমি আপনাকে একটা ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দিই আপনার কথা থাকে। আমি নিজে এক্সপিরিয়েন্স করেছি, একটা ইয়ার 4-এর বাচ্চা মেনি ইয়ার্স এগো হোয়েন শি রিচ দ্য এজ অফ পিউবিটি, বাচ্চা জানে না কি হয়ে গেছিল। তখন অনেক ফিমেল টিচার সেটা ডিল করতেছিলেন এই বিষয়টা। বাচ্চাকে তখন শেখানো হয় না যে এটা কী হবে, হঠাৎ করে শি রিচ দ্যাট এজ অ্যান্ড শি হ্যাড দিস প্রবলেম। সো এটা মনে করেন যে এটা শুধু স্কুলের এডুকেশন নয়, এটা উনি বলেছেন যে এটা ঘরের দায়িত্ব আছে। ফ্যামিলিতে বাবা ছেলেদের, মেয়েদের মা, তারা এটাকে শিক্ষা দিবেন, বা স্লোলি অ্যান্ড গ্রাজুয়ালি, নট দ্য বিকজ আমি যেটা বলতেছিলাম যে একটা বেবি হইলে পরে প্রথম দুধ দেওয়া হয়, তারপরে সফট খাবার দেওয়া হয়, তারপরে শক্ত খাবার, তারপরে যখন বুড়া হয়ে যায় আবার শক্ত খাবার খাইতে পারে না। এটা হচ্ছে নেচার, ফিতরা। এবং এখন একটা ছেলে মেয়ে তার 5 বছর, মানে মনে করেন যে 7-8 বছর 10 বছর, এখনও সে প্রাপ্তবয়স্ক হয় নাই, বা অথবা এমন বয়স হয় নাই যেটাতে আপনার ওই জিনিসটা যদি তাকে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহলে এটাকে হজম করতে পারবে না। সেটাই দে ক্যানট ডাইজেস্ট। আপনি এমন জিনিস খাওয়াবেন which can be digest properly. That's good. এটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। Thank you. এবং এইখানেই কিন্তু থিওলজিক্যাল ডিবেট, এই যে ইসলামী শিক্ষাবিদ যারা এডুকেশনিস্ট এবং যারা ইন্ট্রোডিউস করেছে, এটা নিয়ে আমি পড়াশোনা করেছি। এটা একদিক বললাম। আর দুই নম্বর হচ্ছে যে আপনার এই দেশে বিভিন্ন সোশিয়াল প্রবলেম আছে, টিনেজ প্রেগন্যান্সি, তারপরে এইড, হিভ, তারপরে সেক্স রিলেটেড, দেয়ার আর সো মেনি ডিসিজেস। সো দিস কাইন্ড অফ ডিসিজকে প্রিভেন্ট করার জন্য তারা সেক্স এডুকেশনটাকে আগায় নিয়ে আসতেছে, যাতে সবাই এটা মানে সবাইকে শিক্ষা দেওয়া হয়। এতে the ভালো দিকও আছে, আবার খারাপ দিকও আছে। It is proved. I'm not saying from myself. It is educationists themselves is agreed that there are concerning issues are there. এখন টিনেজ প্রেগন্যান্সি তারা বন্ধ করতে চায়, কিন্তু দেখা যায় যে আপনার আমেরিকার সার্ভে অনুযায়ী about 70 to 90% girls and boys are you see they have the relationship, a practical relationship, and there are problem in America, in here, and so many, and also it is also later life. You know that the mental disease, mental problem also comes because of there was no discipline in sexual life. So Islam, if I say from the Islamic view, then Islam is unique and religion of science, বৈজ্ঞানিক ধর্ম। এবং আপনার যে মানে আপনার মা বাবা এটাকে শিখাবেন এবং ধারাবাহিকভাবে শিখাবেন। হ্যাঁ, শিখানোর পরে এরপরে মনে করেন যে ইসলাম গাইডলাইন দিয়েছে যে সেক্সুয়াল লাইফ এটাকে সারা জীবন ডিসিপ্লিন অনুযায়ী মেনটেন করার জন্য আপনার গাইডলাইন দিয়েছে। আমি যদি কয়েকটা ইস্যু আলোচনা করি, যেহেতু এটার সঙ্গে কিন্তু পয়েন্টগুলো বলে দিই আমি। মনে করেন যে ইসলাম এই যে হায়া যেটাকে বলা আছে, আল হায়া শুবাতুম মিনাল ঈমান। ইফ ইউ হ্যাভ বিলিভ ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ দ্য শাইনেস, মানে লজ্জাশীলতা ইমানের অংশ। ইসলাম আমাদেরকে লজ্জাশীলতা শিখায়। এরপরে হচ্ছে সতর, এটাকে বলা হয় আওরা, সালাসু আওরাত। কোরআন মানে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে তিনটা সময়কে বলা হয়েছে আওরাত। এমনকি একটা পরিবারে যদি ছোট মানে ঘরের কাজের ছেলে মেয়ে থাকে, আর ঘরের তারা মানে মালিকের যখন তারা মানে বেডরুমে থাকে, তখন তাদের ওই বেডরুমে তো আসা যাওয়া সবসময় করতে পারে, কিন্তু 3টার সময় এটাকে
আপনার প্রহিবিটেড করা হয়েছে যে তোমরা এই 3 সময় অনুমতি ছাড়া রুমে ঢুকবা না। সেটা হচ্ছে মানে ফজরের আগে, এরপরে হচ্ছে আপনার দুপুরে যখন খাওয়া দাওয়ার পরে কাপড় খুলে বেডে যায়, এবং বাদ সালাতুল এশার নামাজের পরে। এই 3 টাইমে আমরা তো মানে পুরুষ মহিলারা স্বামী স্ত্রী রেস্ট নেই, এই সময়ে ঘরে মানে তার রুমে ঢোকার জন্য মানে পারমিশন নেই। কোরআন এটাকে প্রহিবিশন করেছে, মানে আপনার এই যে। তো 2 নম্বর হচ্ছে আওরা, 3 নম্বর হচ্ছে যে ম্যারেজ, নিকাহ, ম্যারেজ, এটারও আইডিয়া কিন্তু আপনার টু নো when he is or she is young, that relationship, you see the intercourse and all this can happen after marriage, or should happen. And then the marriage and hijab for men, hijab for women. These 4 categories we have to look at. মানে ওইগুলোকে আমরা একসাথে কিন্তু যদি আমরা স্টাডি না করি তাহলে আপনার এই যে ডিসিপ্লিন ইন লাইফ, discipline in physical life, and also cleanliness, and also behavior, manner, modesty, all these relate all these issues. And আমরা যদি সবগুলোকে একসাথে we can educate, then it will be the best way. I can talk more. ডক্টর রাবুদ্দিন, আপনি আপনার কাছে এখন যে কথাগুলো হচ্ছে যে কতটুকু কনসার্ন যেটা আছে, যেটা প্যারেন্ট বলেছেন এটা কনসার্ন আছে, মৌলানা সাহেব যেটা বলেছেন যে ইসলামে কতটুকু গাইডলাইন রয়েছে, বিষয়গুলো খুব সুন্দরভাবে উনি বলেছেন। এখন উই আর লিভিং ইন এ কান্ট্রি where we are living, we believe here in this country, school in our particular curriculum, we teach all religions and people without religion as well. এটা হলো এই দেশের যে বিষয়টা সেখানে। এখানে যেমন এলজিবিটি কমিউনিটি চলে আসতেছে, এখানে যে আপা যে কথা রেখেছেন এখানে এই যে বিষয়গুলো আসতেছে, এগুলো দিস ইজ ইংল্যান্ড অ্যান্ড দে আর ট্রাই টু অ্যাকোমোডেট এভরিথিং দেয়ার উইদিন দ্য সিস্টেম। অবভিয়াসলি ইসলামিক স্কুল দে হ্যাভ দেয়ার ওন policy they can adopt. So secondary school আপনারা যখন এইগুলা টিচ করেন, do you think, I mean, or have you had any concern from parents? Did you receive any concern from parents about this RAC teaching? থ্যাংক ইউ বাসিত ভাই। বাংলায় বলেন প্লিজ। এখানে আমাদের যে ইয়েটা চলে আসছে, ইস্যুটা চলে আসছে, দেয়ার আর 2 parts। আমি প্রথম থেকে আমার ভূমিকাতেই বলেছি, there is a part in relationship, there is a part in sex education, which involves science. সো আমি যদি বলি, মনে করেন যে আমরা আমাদের জিসিসি কারিকুলামে সেক্স এডুকেশন আমাদের যেটা আছে, ইট গোজ কোয়াইট ডিপার। ইটস নাথিং টু ডু উইথ ফিজিক্যাল কাইন্ড অফ এক্সপ্লয়টেশন। মনে করেন আমি একটা বায়োলজির একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলি, আমাদের বডির সেলটা যখন গ্রো করে, আমাদের বডি সেলটা there are 2 types of cell division. একটা আপনার সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন, একটা সেল 2টা সেল হয়ে যায়, একই সেল become 2 daughter cells exactly identical. এটাকে আমরা বলি cloning. So this is nothing to do with sex division, but there is another process which is called meiosis. This is where the sex cell divides, and then we have the male cell and the female cell joining up together, fertilizing and becoming another cell like fertilized egg cell, and this is the beginning of the life. So these are completely different. So in the secondary education, when it comes to the science and sex education, this is completely different to the relationship RSC that we are talking about in the primary school. এখানে আপা যেটা বলছেন LGBT, this is part of relationship that comes within the British values. বাট সেটা কি প্রাইমারি স্কুলে আসতে হবে, সেটা সেকেন্ডারি স্কুলে? এটা যদি প্রাইমারি স্কুলে the concern is the children should be aware of people with different orientation, around the belief of the respect. Mutual respect is very important. এখন মনে করেন যে আপা আগে যেটা বলছেন যে mother father, there might be a child in the classroom who has got parents who are one of those LGBT. তখন মনে করেন if that is kind of known to the other students, other children, if they are not aware of there could be situation, then that child, whoever belongs to that family, is part of will become part of bullying, alienated. Yeah, so we have to understand this social concept, and we have to respect each other's values. So this is the relationship. It's nothing wrong knowing
what is LGBT. It's nothing. This is not the exploitation. This is that there are certain people who has their mentality towards the sex something different, but it doesn't have to. It's exploitation. It depends on, in the primary school there is a curriculum teaching the relationship, teaching the sex education, but I think it is very important. Don't you think about a primary school child who might be confused rather than what particular age this is children can be, they should know. This is my concern as well. We cannot teach a 6-year-old child about the physical relationship. Images? Images. I think that I don't know, it match up with their age and what we should be teaching. Year 1, year 2, year 3, year 4, year 5, year 6. Between year 6 and year 7, they should have some basic ideas of the physical changes than male and female, because they need to know even their own body, they are developing into an adult. So they, for their hygiene, for their kind of their well-being, they need to know the changes they are going through. Because এখানে একটা কথা মনে সাহেব বলেছেন যে এটা is not formal. Sex education in our society, in our religion, it doesn't have to be formal. There is a bit of a concern. Take my example. When I was in Bangladesh, when I was becoming an adult, I had absolutely no clue. তো আমরা তো এটা লজ্জার ব্যাপার, এটা শরমের ব্যাপার, এটা কথা বলা যাবে না। তো আমরা কাছ থেকে বাংলাদেশে পড়ানো হচ্ছে না, এখন আপনি অ্যাডাল্ট ছিলেন, আপনি জানেন না। হ্যাঁ, আমি কিছু জানতাম, কিন্তু আমরা মনে করেন আমার বডির চেঞ্জ, যে বডিলি যে চেঞ্জটা আসছে সেটা আমি আরেক বন্ধুর কাছ থেকে শুনেছি, সেও কিছু জানে না। সো আমাদের ট্রেডিশন যেটা হচ্ছে, আমরা বলি যে ইটস রেসপন্সিবিলিটি অফ দি প্যারেন্টস, বা ডু উই টেক দিস রেসপন্সিবিলিটি। আমি কি আমার ছেলের সাথে কথা বলবো তার প্রাইভেসি নিয়ে? হ্যাঁ, মা এবং মেয়ে কথা বলতে পারেন, কিন্তু ছেলে বাবা কথা বলে না। দিস ইজ দি প্রবলেম দ্যাট উই ফেস। ওকে, মুঞ্জান রশিদ, আমি আসতে চাই আপনার। মুঞ্জান রশিদ, আমরা কথা বলতেছি আপনার গেস্টদের সাথে, আপনি প্রাইমারি স্কুলে কখনো কি ডিড ইউ ফেস এনি প্রবলেম? এজ ইউ মেনশন ইউ হ্যাভেন, বাট কোনো কোনো স্কুলে বলা হচ্ছে, যেমন একটা কথা আসছে, যেমন বার্মিংহামের একটা স্কুল, আমি নাম ধরি, এটা যেহেতু পাবলিক ডোমেন, একটা স্কুলে কিছুদিন আগে যে বিষয়টা হচ্ছে, একটা স্টোরি নিয়ে হেড টিচার এবং এই যে কমিউনিটির সাথে যে বিষয়টা, তো ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাট, আই এম নট সেইং পার্টিকুলার দ্যাট স্কুল, সাম স্কুলস ডু দে গো টু ফার টু টিচ উইদাউট এনি অ্যাডভাইস ফ্রম দ্য প্যারেন্টস? আপনি কি মনে করেন? আমি এখনো পর্যন্ত ওরকম কোনো অথরিটি দেখি নাই কোনো স্কুলে যে ওরা জোর করে কোনো একটা জিনিস উইদাউট প্যারেন্টসের অনুমতি ছাড়া বাচ্চাদেরকে এগুলো শেখানো হবে। কারণ প্রত্যেক সময় এসআরই করার আগে স্কুল থেকে একটা ফর্মাল চিঠি যায় বাসায়, আচ্ছা, এবং প্যারেন্টসরা হেড টিচারের সাথে, ডেপুটি হেড টিচারের সাথে কথা বলতে পারেন। ইভেন যদি ওরা চায় কি পড়ানো হচ্ছে তাও জানা যাবে। কিন্তু আমাদের প্যারেন্টসদের প্রবলেম হচ্ছে গিয়ে ওনারা ওই অতটুকু জানতে চান না যে সত্যি কি পড়ানো হচ্ছে। আমরা উই আর অল দ্য টাইম উই ক্যান সার্ভ দেম, আমরা বলতে পারি যে আমরা এই পড়াচ্ছি, সবার কিন্তু জানার আছে। বাট অনেক প্যারেন্টস আছেন, যেমন জোসনা বেগমের মতো, ওনারা তো অনেক জিনিস জানেন এবং কমিউনিটিতে ওনারা জানতে চান, বাট সবসময় কি স্কুল কনসাল্ট করে থাকে, বা মাঝে মধ্যে অনেক সময় তারা নিজেরাই একটা? যতবার আমি করেছি, আমরা প্যারেন্টসরা মানে হলে নিয়ে ওনাদেরকে বলা হয়েছে, চিঠি বাসায় দেওয়া হয়েছে লেটারগুলো, ওইখান থেকে প্যারেন্টসরা যারা জানতে চেয়েছে কীভাবে দেওয়া হচ্ছে। তো আমি আমার কারেন্ট স্কুলে না, আগের স্কুলে আমরা যখন এটা প্রথমে করানো হচ্ছিল, তখন সবাই বলছিল যে আমরা দেখতে চাই। তখন আমি নিজে ভিডিওস ওনারা দেখছে এবং বলছে যে না, আমরা এই জায়গাটা দেখবো না। সো আই কনসাল্টেড উইথ মাই হেড টিচার এগ্রিড উইথ মি, অ্যান্ড দেন উই হ্যাভ টু প্রোভাইড দ্য সেক্স এডুকেশন। বাট আমরা জানবো যে একদম না দেওয়ার থেকে কিভাবে সেটাকে মিনিমাইজ করে দেওয়া যায়, ব্যালেন্স করে দেওয়া যায়। আমি আপনার কাছে আসছি, আপনি কি বলতে চাচ্ছিলেন যে ব্যাপারটা যে প্যারেন্টসদের সাথে যে অনেক স্কুল, যেমন মুনজিরিন রশিদ বা ডক্টর রব যেটা বললেন, অনেক সময় কনসাল্ট করা হয়, কিন্তু অনেক সময় যে অনেক স্কুলগুলো যে আপনার কনসাল্ট করে না, তার পরিণতি কি হতে পারে, বা ইন টার্মস প্যারেন্টস কি, মানে প্যারেন্টসদের কি বলার আছে? I'll answer your question. One thing I wanted to touch on what Madhubhai said. Obviously, a child needs to start learning how to walk before it can run. Yes. This is exactly what we're trying to do. We are trying to enforce sex education to young children as primary school in key stage 1 with sex education, which is not relevant at this stage. Number 2, you said about education science. When I was talking about sex education, when it comes to science, secondary school is different. What my concern is, as a child
as a child that attends primary school, my concern is our children in primary school learning sex education, and so like vivid images being shown to them and videos. That was my concern primary school level. When it comes to secondary school level, depends if it's a mixed school. I would want them to learn sex education, but I would prefer that they do in a segregated They do. Yes. segregation. They do segregate, Yes. So my comments were not related to science in secondary education. Thirdly, what you said as parents, one of the reasons I've come here today is because I am very, very concerned about some of the parents. Alhamdulillah, generation is changing from our parents' time. We are more older and wiser, and I think our parents in my generation are more open. They're talking to their children and they're preparing the children better. So I think, yes, we did have children that couldn't, relate to simple hygiene issues, or, when they started their period, they thought they were going to die, certain things. Or we've had many issues even in secondary school where children had to be hospitalized because they didn't realize they were constipation. It was simple cure for constipation, but due to lack of knowledge at home, they didn't know what to do, and that child suffered and ended up in A&E. It's lack of knowledge for parents. I understand that, but I think it's about time our parents in our communities woke up to the reality, and as you said, we need to. What we'll do after the break, we have a last segment. We'll talk more about that. We have to go to a short break. প্রিয় দর্শক, আমরা কথা বলছি আমাদের টপিক রিলেশনশিপস অ্যান্ড সেক্স এডুকেশন, RSE। আমাদের একটা ছোট্ট বিরতিতে যেতে হবে। বিরতির পর আবার দেখা হচ্ছে, আমাদের সাথেই থাকবেন।